The National Press Club of the Philippines, or NPC, is today among the country's oldest but the biggest national organization of active members of the press. Formally incorporated and registered with the Securities and Exchange Commission on October 29, 1952, its founders include some of the country's leading journalists who went on to become among the most respected names in the country's politics and in the journalism profession. The NPC building's inauguration in December of 1955 was attended by no less than Philippine President Ramon Magsaysay. Over the years, the NPC building has become among the most prominent landmarks in the city of Manila, the country's capital. Its leading members would serve our country and our people on the basis of what they believe is good and best for all. Today, the NPC is proud that this legacy of continuing service to the nation remains at the core of its members' beliefs and principles. Where the government can turn to for help in its mission to instill the spirit of good governance in public service. And from its primary purpose of serving as second home for members of the press, where they can relax and socialize after a day of hard work in the field, chasing the news, or at the newsroom, the NPC has broadened its horizon and mission by helping provide for the education, housing, health, and other forms of material and financial assistance to its members despite meager resources. More importantly, the NPC remains the leading voice of the Philippine media in the fight for media rights and in upholding the people's right for a free but responsible press. And as the recognized Philippine media organization in Southeast Asia and our neighboring countries. As the National Press Club enters its 7th decade of existence 3 years from now, it has set itself the goal of reaching out to other local and regional press clubs and organizations in the rest of the country. With everybody's help and with the NPC leading the way, having a Philippine media that is responsible and professional at all times and always striving for excellence is a goal that is indeed realizable and achievable. Mabuhay ang malayang pamamahayag! Mabuhay ang National Press Club! Welcome to the Report to the Nation Media Forum of the National Press Club, where you get only the news and information that truly matters. Join us every week for discussion of the issues that affect our nation and our future. This program is a production of the National Press Club of the Philippines in partnership with the Strategic Communication and Information Service, Department of Environment and Natural Resources, Philippine Amusement and Gaming Corporation, Smart Philippines, and MX3. Welcome to the Report to the Nation Media Forum of the National Press Club, where you get only the news and information that truly matters. Join us every week for discussion of the issues that affect our nation and our future. This program is a production of the National Press Club of the Philippines in partnership with the Strategic Communication and Information Service, Department of Environment and Natural Resources, Philippine Amusement and Gaming Corporation, Smart Philippines, and MX3. Welcome to the Report to the Nation Media Forum of the National Press Club,
where you get only the news and information that truly matters. Join us every week for discussion of the issues that affect our nation and our future. This program is a production of the National Press Club of the Philippines in partnership with the Strategic Communication and Information Service, Department of Environment and Natural Resources, Philippine Amusement and Gaming Corporation, Smart Philippines, and MX3. The National Press Club of the Philippines, or NPC, is today among the country's oldest but the biggest national organization of active members of the press. Formally incorporated and registered with the Securities and Exchange Commission on October 29, 1952, its founders include some of the country's leading journalists who went on to become among the most respected names in the country's politics and in the journalism profession. The NPC building's inauguration in December of 1955 was attended by no less than Philippine President Ramon Magsaysay. Over the years, the NPC building has become among the most prominent landmarks in the city of Manila, the country's capital. Its leading members would serve our country and our people on the basis of what they believe is good and best for all. Today, the NPC is proud that this legacy of continuing service to the nation remains at the core of its members' beliefs and principles. Where the government can turn to for help in its mission to instill the spirit of good governance in public service. And welcome to the Report to the Nation Media Forum of the National Press Club, where you get only the news and information that truly matters. Join us every week for discussion of the issues that affect our nation and our future. This program is a production of the National Press Club of the Philippines in partnership with the Strategic Communication and Information Service, Department of Environment and Natural Resources, Philippine Amusement and Gaming Corporation, Smart Philippines, and MX3. Hello, good morning sa ating mga regular viewers ng Meet the Press, Save Manila Bay Report to the Nation. Good morning everyone sa mga nanonood sa ating Facebook and YouTube, and also sa mga kasama natin ngayon via Zoom. I'm NPC Vice President Tina Maralit with my special co-host. Ayan. Again, this is the Save Manila Bay Report to the Nation. At bago po ang ating talakayan, Kuya Joey, patunay lang na hindi pa patay ang print sa Pilipinas. Ang latest issues. Pasalamatan muna natin yung ating mga sponsors. Yan. Without them, wala tayo rito no? Yung, correct. DNR, no? Sa tanggapan ni Yusik Bini Antiporda. Yes. MX3. Ang Pagcor and Smart. Yan. So, yan, ang ating MX3 over here. Ayan. Guest natin ngayon, si ano? Ay, ito! Na-miss ko tong kausap. Si Yusik. Oo, mga 2 taon ko rin siya. Oo. 2 taon ko rin siya halos nakasama nung nagko-cover pa ako sa Malacanang. Gusto ko na rin samantalahin pagpapasalamat kay Secretary Martin Andanar kasi yearly sa pamimigay ko ng mga school supplies sa probinsya, isa sa mga sponsor ko eh. Oo. Pero ngayon na siya nakalibre kasi bawal mamigay kami, bawal ang mas gadiring. Correct. At saka naman yan si Secretary Martin. Madaling lapitan, madaling kausap. Hindi mo kailangan magdalawang salita. Yes, ang laki na tulong sa Prince Club niya ngayong lockdown. Ay, sobra. Ayuda. Yung mga tulong niya. Correct. Ayan, so hinihintay lang natin si Secretary. Ayan na, andyan na. Ang poging-pogi
Favorite official ko to eh. Oh, last few weeks ago, nung maging guest namin, nag-disappear ito eh. Masyado kasing in demand si Nasa Secretary. biyahe. Oo. Nasa Mindanao siya no, at the time eh. Yan. So, para hindi na po natin patagalin, ang Secretary ng Presidential Communications Operations Office, Secretary Martin Marfori Andanar. Good morning, Secretary Martin. Hello, good morning, Tina, Joey. Yes, sir. Good morning. Thank you. See you Good morning again. po. Wow. Sir, miss ka na namin dito sa Press Club. Tina. Jose, ko nga pala, samantayan ko na pagkataon, no, na maraming salamat sa mga naging tulong mo sa akin noon sa pamamagi ng school supplies nung mga panahon na wala pang pandemya. Ngayong taon na tayo nakaligtas sa pamamahagi ng school supplies kasi bawal yung mass gathering eh. Tsaka hindi naman kailangan ng mga bata yung notebooks ngayon dahil nga ang kailangan na tablets. Tablets, Pero mobile hindi natin phones. kayo mamigay no, sobrang mahal. Oo. So, Secmart, I'll fire the first question kasi napag-usapan na rin natin ni Kuya Joey yung pandemya. And of course, it's very important for the government yung information dissemination regarding the government's pandemic response and efforts. And yung isang naging project ng PCOO is yung mga media hub natin, 'di ba? Parang nag-build tayo ng media hub sa Visayas and sa Mindanao. So Sir Mart, ano po yung update natin doon? Kasi yung government facilities natin when it comes to communication, that's very important, especially at this time. Oh, thank you, Tina. Thank you, Joey, for having me here. Yung ating Mindanao Media Hub ay nakatayo na dun sa Davao City. Yung ating Visayas Media Hub naman ay nakasama na dun sa National Expenditure Program. At we are hoping na ito'y aprubahan ng Kongreso at Senado para makasama sa GAA for 2022. Itong ating isang build na program din sa PCOO, yung tinatawag natin na Government Communication Academy, ay kasama na sa GAA for 2021. And we are hoping that we can groundbreak already this month, this September, para by the time na mag-step down na si Presidente ay matapos na yung isang building doon kahit paano. Those are just some of the programs that we have initiated. And of course, meron tayong mga buildings din for the Philippine Information Agency. Maraming mga regions na wala pang PIA building. Kumbaga, nag-uupa pa lang hanggang ngayon. So those are just some of our projects for the PCOO. Mart, eto, kasi 'di ba ang daming mga lumalabas na balita regarding the government's pandemic efforts and Yung sa COA reports. responses. Oo. Kasi isa yung PCOO na na-flag ng COA dito eh. Ano ba yung paliwanag nyo doon? Actually, Joey, every year naman tayo halos naka-flag ng COA. Yes. And every agency and department ay naka-flag naman. That is COA's responsibility. That is actually their mandate to check and to balance how the budget or the monies are being spent by the agencies. Kaya meron silang annual report. At sa annual report na yon ay nagkakaroon ng mga AOM, yung mga agencies, and they give the agencies the time to respond to these. At yung mga questions naman na itinanong ng COA, yung mga flagged expenditures, ay nasagot na namin doon sa kanila. Yung AOM, sasagot na namin. And we have already satisfied the Commission on Audit and our auditors sa mga sagot namin. So, it's part of the system. Wala namang bago dyan. It's just that, syempre, kapag napapublish ito sa website ng COA, which is also part of the entire process, napipick up natin nagkakaroon yun ng iba't ibang interpretasyon. So, Tina and Joey, ano na lang ito nasa appreciation na lang ng agency head or department head
at nasa paraan din na pag-justify ng mga expenditures. And so far, okay na naman. Yung PTV4, parang nagkaroon yata ng issue doon, yung COA, no, na Joey, I can't hear you. Ay, naka. yung sa ano po, yung sa PTV4, na-flag ng COA doon na ilang daang milyon yon yung mga sumusweldong empleyado. Parang may ghost employees. Oo, ba? para may ghost Parang employees. Yung ba yung ano doon? Sa PTV4? Opo. Well, kung merong ganyang mga report ang COA, I'm sure that the PTV also as an agency has already addressed the questions of the Commission on Audit. Again, as I said, this is part of the process, and it's just a matter of justifying kung paano ginastos, bakit kailangan ng ganitong mga empleyado. Alam naman natin din na marami din sa ating mga empleyado ay hindi regular sa PCO at sa iba pa mga ahensya. Meron tayong mga plantilya na bukas, kaso ang problema lang din ay hindi na-fill upan kasi nahihirapan din pumasa sa examination ng civil service. Sik, bakit nga yan, ngayong administrasyon yata, almost lahat ng government agencies, napaflag ng COA, no? Parang, kasi yung actually, dapat taon-taon nang nagkakaroon ng auditing yung COA, so dapat alam na ng mga accounting ng bawat ahensya, yung proseso, tulad ng pagbibili ng supply, saka yung distribution, pero yun ang nauulit eh. Parang, at saka mas I guess it depends on the agency. You know, the entire government process is an ongoing process. These are the dynamics of government. Merong siguro mga bagong empleyado na napapasok, and then yung mga bagong empleyado hindi rin siguro nila kabisado pa kung ano yung dapat gawin, ano yung proseso, yung regimen na dapat gawin sa gobyerno. So it's really an ongoing process, and as long as you have people running institutions and organizations, there will always be mistakes, and there will always be areas na hindi mapa-perfect. Otherwise, kung perfect tayo lahat, dapat wala ng COA. Pero sa bawat ahensya, mayroong resident auditor sila dyan eh, di ba? Pero nag-advise naman sa nila kung anong dapat gawin, pero may nangyayari pa rin flagging, Parang hindi kabisado ng bawat ahensya yung dapat gawin. Responsibilidad ng resident COA. Kaya nga meron tayong checks and balances. Yes. We have the COA, we have Congress, we have the Senate, we have the executive branch of government. There is no perfect government. Ika nga, siguro yung perfect na gobyerno nandun sa langit. So Secretary, itong mga pag-flag ng COA, yung mga ibang allegations of corruption, and maraming citizens yung medyo nagagalit na nga, kumbaga, no? Sa tingin niyo, Secretary, how will this affect yung tinatawag nating Duterte legacy, especially that the administration is, kumbaga, nasa tail end na, mag-e-election na? Napalagay ko, Tina, again, yung flagging naman ng COA, it happens every year. It happens to all administrations. Yes, sir. It happened to the Pinoy administration. It happened to the administration before that. It's really part of the process now. And when you say the corruption charges, hindi naman nagsasabi ang COA na kinurap nito, kinurap niyan. They are merely flagging, and they are merely asking the agencies to explain. Now, it is really the interpretation of the media. Pag nilabas ng media na ganito yan, we are a free society, we are a democratic society, there's freedom of the press, and a media reporter could interpret that as, it's just one of those moments na merong AUM, and another media columnist could interpret it as
already corruption. But at the end of the day, it's really about being able to answer, to reply, and to satisfy the auditor kung tama yung sagot. Yun yun. There's really, ang problema kasi dito ay nauhusgahan na kaagad ng media yung report ng COA na hindi naman nakalagay doon sa report ng COA na may corruption. Now, kapag hindi na-satisfy, kapag hindi nasagot ngayon ng ahensya, yung tanong ng auditor, doon tayo magkakaproblema. So, Secretary, as this administration's chief communicator and as the main communication arm of the government, ano po yung ginagawa ninyo ng PCOO to counteract this, yung nga po yung sinasabi niyo? Para may paliwanag sa taong bayan. Yes. You know, the entire bureaucracy is huge. Every bureaucracy, every department has its own communication office. Ang PCOO naman, we are the Presidential Communications Operations Office. Yes. So by the name itself, we serve the president. At the same time, we also have our own department to take care of, our own administrative work to take care of. Like what I said, this is part of the process. Now, nasa yun na yun kung paano mo sasagutin eh. Kumbaga, kung wala ka namang ginawang masama isinama mo yung sarili mo sa proseso, which is really part of the entire governance na kailangan talagang sundin. Now, you just need to heed the call of the agency. And sa area na to, it's the Commission on Audit. There's really, there should be no, kumbaga, basta sagutin lang natin. Sagutin lang natin. And pag na-satisfy yung auditor, then okay. Now, of course, unfair din minsan dahil sasabihin ng media, hindi, ganito, nag-hire ng mga trolls, etc., etc. Pero ganun ang demokrasya, di ba? Apiko ng talo, di ba? Ganun yun eh. Ako curious lang ako, Secretary, Direct Joey. Secretary, may times ba na you would advise PRRD na, sir, baka pwedeng tone down muna yung criticisms mo sa COA or the other government officials because, mas napupulaan ka ng tao. May mga pagkakataon po bang ganun? Unbitter advised about agency, Wala. paliwanag sila. Hindi. I mean, of course, the president is his own man and he knows what he's doing. Kami naman dito, meron kami mga sariling assignments. We just focus on our assignments. Okay. Ganun lang yun. Wala namang... Siguro, the only person who could probably advise the president is probably Senator Bongo Yes. or his family. So, Sik, 30 days na yata, filing na ng COC. Abla yung plano Ayun. nyo. Mukhang matunog ngayon ang Eto, inyong pagtakbo yan, bilang ayan. isa sa mga Matunog. senador ng ticket ng Matunog administrasyon. na pangalan. So ano ba chismis, Secretary? Ako'y nagpapasalamat sa mga kaibigan natin sa gabinete at yung mga in charge sa politics, sila ni Governor Benabardone, sila ni Secretary Alcusi, at yung mga kasama natin na may tiwala sa atin kahit paano na maging senador or maisali sa lineup. Pero ganun pa man, tayo'y pumasok bilang technocrat dito sa PCOO. At ako na may gustong lumabas din na bilang technocrat. I believe that we have done so many reforms sa Presidential Communications Operations Office. Bukod doon sa Mindanao Media Hub, merong Visayas Media Hub, merong Government Communication Academy, pagsasaayos ng ating mga press briefing room, pagsasaayos ng ating mga ahensya, tatayo ng mga building, etc., pagsasaayos ng mga radio broadcasting, papalakas ng social media. Pero pinasok din natin ang mundo ng policy making. Halimbawa, yung polisiya natin sa National Communication Policy na naglikha nitong laging handa, crisis communications, na naging very successful, I would like to believe. Yung ating Presidential Task Force on Media Security, Freedom of Information, yung ating pagsuporta, pagsusog nitong
itong media workers welfare bill kay Congresswoman Nina Taturan at pumasa sa Kongreso na Senado na, yung People's Broadcasting Corporation, yung ating Freedom of Information Act. Itong mga to, this is part of the legacy of the President for the PCOO. At palagay ko naman ay we will walk out of this department with our heads high, proud, and walang pagsisisi dahil ginawa natin lahat na makakaya natin as technocrat or technocrats, ano kaya natin gawin. Oo, nga pala, ano bang pinakamagandang accomplishment ngayon ng PCOO, no? Dahil ano na kayo diyan, patapos na ang term, ika nga, dahil siyempre pag nawala si presidente, surely mawala din kayo, so may iwanan kayong legacy sa sa taong bayan, ano? Thank you, Joey. Well, nandyan nga yung Mindanao Media Hub, yung itatayong Visayas Media Hub, itong ating Government Communication Academy, yung ating Presidential Task Force on Media Security, kung saan kasama natin si paring Joel Ego, yung ating Freedom of Information Management Office, kasama natin si Yusek Chris Ablan, yung mga napakadaming mga empleyado na na-regularize natin sa PCOO at sa iba pa mga ahensya. I think it's unprecedented. Napakadami nating mga plantilla na nilagyan ng regular employees. Yung pagkakaroon natin ng institutional pag-institutionalize natin ng mga polisiya tulad ng laging handa at yung unti-unti natin magpapalakas ng ating bureaucratic memory. Kumbaga, these are the legacies of the President. Hindi naman yung legacy ko to, pero legacy ng mga kasamahan ko to. Yung ating Radyo Pilipinas ay nasa top 10 na ng ating mga surveys. FM1, FM2, ang ating PTV ay napakalakas na sa social media. RTVM, I mean, we have done our best, the best that we could with the resources that we have in front of us. Hindi perfect, pero we will leave something to do for the next administration. Yun. Oo nga, yung mga kasama natin sa media dyan ay may gustong itanong kay Secretary Andanar, yung sina Joyce Balancio ba yan, sa DZMM, Ayan, kay baka may gusto ko itanong. Lakay, baka may gusto kayo itanong kay Secretary Andanar, dito po siya. Wala pa daw si Lakay. Baka po may mga kasama tayo sa Zoom na gusto magtanong kay Secretary Martin. Wala pa ba? Pero ako, idadagdag ko lang doon sa sinabi ni Secretary Martin. Marami siguro hindi nakakaalam. Nung height nung pandemic last year and early this year, si Secretary Martin, busy nag-iikot sa mga press corps. Personal na nagbibigay ng tulong from the PCO. Delivery guy, si Secretary, tagabuhat ng mga ayuda para sa mga kasamahan natin sa media. Kaya batak na batak si Secretary na nagkamasal siya sa kabuhat ng mga ayuda na Diba? Alam mo naman, Tina, well, media man tayo. Ako na may tatawid dyan kung nasan kayo ngayon in a few months, in 10 months. At kahit ano mangyari, we are media man through and through. We are a broadcaster. That is our first love and will be our last also as a profession. So I really consider myself as a technocrat in this game. I'm not a bureaucrat. I'm not a politician. So basta trabaho lang, and pag natapos to din siguro babakasyon tayo ng konti, mga ilang buwan. Pero tuloy-tuloy pa rin. Kung mapapansin mo, I basically have 2 live radio and TV shows every day. Yes. Monday to Friday. So by Saturday, meron din 2. Friday, 3. Hindi naman tumigil yung ating pagka-media man. So, may man cave pa ba, Secretary? Doing what's right for the government media and doing what's right and what we can contribute to the media industry in general. For example, I'm very proud of the Presidential Task Force on Media Security, paring Joel Ego, yung ating Executive Director dyan. Because of the hard work of the PT FOMS ay siyempre, natutukan itong Maguindanao Massacre, no? Yes. Umabot ng 10 taon. Tapos, because of sa pagpupursige, ay nabigyan ng resolusyon yung kaso. At naalis tayo doon sa listahan ng
Reporters Without Borders na isa sa pinakadelikadong bansa Yes. para sa mga journal sa buong mundo. Wala na tayo sa listahan doon. I'm very proud of the work of, and you know, and also as an NPC member, 'di ba, nakaka-proud na kasama natin si Yusek Joel Egco, tapos Of you know course. he really worked hard for this. Yes, And he was able to successfully get the the magistrates, you know, and also the Justice Department working hard to get the decision that we wanted. Yun. At saka to add to that, Secretary, si Yusek Egco and even the PCOO, pag may mga napapatay or nahaharas na kahit hindi na active member ng media, basta naging kasamahan sa media, kumikilos pa rin yung PT forms. And talagang madaling lapitan ng tulong. Kumbaga, Secretary, walang pinipili. Kaya active ka ngayon or dati kang naging media man, basta lumapit ka sa PT forms, tutulungan ka. And I guess that's one of the biggest achievement, I can say, Secretary, ng PCOO and ng Task Force on Media Security. At naalala ko nga, Tina, noong 2016, nung nag-usap ko ni Parang Joel doon sa Kapitolyo, nung inanunsyo ni Presidente yung pangalan ko na PCO Secretary at inikahit ko si Joel na sumama. At ito lang yung sinabi niya, basta sasama ako, basta may paglaban natin yung Presidential Task Force on Media Security dahil isang nga ito sa advocacy ni Parang Joel. Dati pa, wala pa sa gobyerno, ini-interview ko pa lang yan sa radyo at sa TV, ni Parang Erwin Tulfo. Tapos, I'm also proud, I'm very, very proud of the Freedom of Information Executive Order. So, biro mo, mga kasamahan ninyo sa media, ako, at iba pang mga kasamahan natin, si Paring Joel, talagang siniguro namin na mapirmahan yung Executive Order number 2 for Yes. Freedom of Information. Na matagal natin pinaglaban din sa media, napakatagal, 1987 pa. Thank you very hanggang much for sa that, Secretary. panahon ni Pinoy. Pero it never really saw the light of day, especially na maging batas, no? Sa Senado, okay. Sa Congress, hindi. Pero gumawa ng paraan si Presidente na, sige, kung ayaw nyo, di gawin ko executive order. Sige, kung talagang hirap na yung media natin na yung bansa natin makalisod sa listahan na pinakadelikado sa buong mundo para sa mga giorno, sige, gawin kong administrative order. Hindi lang kung ano-anong AO, AO number one. Kalahin mo, Presidente. Una ako, talaga. Number one. So, you know, I'm very proud of what we have done. Ayan na, Direct Joey. Si Lakay, may tatanong Yan, yata si si Lakay. former NPC President Lakay Gonzalo, may tanong yata for SMMA. Hoy, good morning. Okay ba signal Morning, ko? Lakay. Morning, Sec Martin. Morning. Well, maaalala ko lang, one time nung dumalang ko sa press club, malala mo ito, nagkwento ka na there was an instance na kukwentuhan kayo kasama si Secretary Asisiones ng DAR, di ba? Na sabi mo, nag-utos si Presidente na pakitingnan nga yung baka bakanteng lote, ang daming bakanteng lote, na pwede ipamigay sa media. Alam mo naman, ang daming mga media na nagre-retire na walang bayat lupa. Marami nga nauna na at walang mabayat lupa. So, maganda balita ito, Sec Martin, ano nang balita ito? Doon sa sinabi ng Presidente na maghanap na kayo ng lupa, baka pwede may bigay sa mga media. Na ngayon wala pang mga lupa, Sec Martin. Abay, magandang usapan yung nangyari yung oras na yon dahil Naalala ko bring up yan ni Parin Joel Egco, yung mga lupa nga ng Department of Agrarian Reform at alam naman natin si Parin Joel at si Sec John o si Brother John ay magbarkada yan. Pero may tanong ako sa iyo, Lakay. Huwag mo na akong isama dyan sa mga bibigyan ng lupa kasi marami na akong bahay. Handa ka na bang iwan yung trabaho na to at maging magsasaka? Kasi pag binigyan tayo ng lupa ng Department of Agrarian Reform, may kailangan magkaroon ka ng mga plantation dyan. Kailangan ay magsaka ka rin. Pwede. Alam mo naman.
Originally, magsasaka naman tayo ng galang Ilocos Sur. Ha? Tama. Yeah. Damihan ng bawang. Yeah. Siya, importante Tabako. yan sa panahon ng pandemya, di ba? We have to grow our own food. We have to be Yeah. self-sustaining. Sec Yan. Martin, Lakay, may question ka pa for Secretary Martin. Sec Martin, ano ba ang balak mo after PCOO? Excited kami malaman, no? Totoo ba na ikaw ay napapalinya sa mga magigiting ng mga senador next year? Alam mo, yun nga, sabi ko nga na papasalamat tayo and nakakataba ng puso na tayo sinasama sa linya na magiging senador. Hindi ko na-imagine na darating yung panahon na tayo ma-offeran ng ganyan o tayo hikayatin na tumakbo. Again, ulitin ko na ako'y pumasok dito as technocrat para i-improve ang ating communication platforms. Ako'y lalabas din na technocrat. Yan ang gusto kong gawin. Ang politika, iba kasi, iba mundo ng politika, iba mundo natin, Lakay. Yes, of course. Parang gusto kong bumalik dyan at magbalita, magbigay ng public service, magpuna kung kailangan punahin. Ang mundo ng politika iba eh. Ngayon nga nandito ako sa PCOO, siyempre yung sagot ko yung buong bayan eh. Kasi yung what we are spending are basically monies that are taxpayers' money. Unlike dyan sa private sector, we are accountable to our bosses, no, to the owners of the company. Ito, we are accountable to the entire country. So, pagdating sa politika, ilang beses ko pinag-isipan, kinausap ako ni Senator Bongo, tinanong niya ako na, pre, gusto mo ba mag-senador? Sabi ko sa kanya, hindi ko naisip kasi kinuha ko naman yung trabaho na to, tinanggap ko itong trabaho na to, kay Presidente, para ayusin yung PCO o i-reforma. At parang ayoko namang iwanan din si Presidente para tumakbo dahil yun nga, dapat isipin natin lahat ng mga appointees, no? Dapat isipin natin lahat na kung kayo dumaan sa commission appointments at kayo pumasa sa commission appointments, napakamalaking bagay po niyan. Yes. Dahil sabi nga sa akin ni Senate President Tito Soto nung ako'y nakapasa sa commission appointments, parang binigyan ka na rin ng mandato ng buong bansa sapagkat mga congressman at mga senador na miyembro ng commission appointments ay nagbigay ng go signal na pwede kang maging kalihim. So kumbaga, we have the mandate of the people. Hindi lang tayo appointee ng Pangulo, pero dahil tayo nga ay nakapasa sa commission appointments, meron tayong mandato rin ng lahat ng mga Pilipino. So we should all take it seriously. Now, of course, some people have political ambitions. They will have to resign. Pero ako naman, I take it seriously and I'm very, very blessed and fortunate to have passed the commission appointments and to have been given the go signal by the President to be the Secretary of PCO at gumawa ng mga pagbabago, mga reforma sa departamento. And sinabi ko nga kanina na because of this opportunity, we were able to do so many reforms sa PCO as a technocrat. Yes. And we're very proud of what you have been doing, Sec Martin, sa PCOO. Kami saksi sa mga ginagawa mo hanggang ngayon sa PCOO. Kaya ang tanong ko last na, dumadami ang kalaban ng presidente Sec Martin, dumadami, kapansin-pansin ang mga dumadami kalaban ng ating presidente. Ano ba siyang binabagit sa inyo bilang hepe ng PCOO tungkol dyan, Sec Martin? Alam mo, natural lang yan na dadami talaga yung kalaban dahil political season Yes. hindi lang ordinaryong eleksyon kundi presidential elections. So, natural lang yan na marami talagang putik ang mababato sa isa't isa. Again, ang marching order sa amin ni Presidente, focus sa trabaho. Trabaho lang. Ang trabaho namin ay i-inform ang buong Pilipinas kung anong nangyayari sa
national government, yun lang. Walang pamumulitika. Ako na may technocrat. Again, I'm a technocrat. Di mo ako politiko. So, i-report ko lang talaga kung anong dapat i-report tungkol sa gobyerno. Period. Yun naman ang aking sinumpaang tungkulin. Wala namang iba. Hindi naman ako nagsumpa na maging politiko o i-politicize. So, Sir Joey, ano lang tayo? Senador o hindi? Black and white lang tayo. Lakay. Ah. Hindi pa sa Sir Joey, Secretary Martin. sabi mo. Oo nga. Tatakbo ka ba senador o hindi? Pero Secretary, kahit ba isang beses, kumbaga parang hindi mo ba yung parang na-consider or at least nagmuni-muni ka man lang kahit konti? Konti lang naman. Alam mo, Tina, magiging hipokrito ako kung sabihin kong hindi ko inisip. Siyempre, kung bibigyan ka ng pagkakataon, ito po ay pagkakataon na bigay ng Diyos, Panginoon. These are opportunities that are not ordinary opportunities. I mean, ito ay, binigay ng Panginoon. No? So, kailangan isipin mo rin. We need to be able to thank the Lord for all of the blessings that He has given us. Pasalamat tayo na buhay tayo ngayon, na hindi tayo nadali ng COVID-19. At marami sa ating mga kamag-anak. Ako lang. In 1 year lang Tina, in 1 year, 5 kamag-anak ko namatay in 1 year. Wala pa nga 1 year. At meron doon COVID, meron doon siguro na-depress, may sakit na-depress dahil sa hindi makalabas ng bahay. That's why we need to be thankful for whatever we have right now. At yung Senado naman, yung offer to run is also a grace, or a blessing from God. Pero kailangan kasi marami kang kakausapin eh. Number 1, kung gusto ba talaga ng Pangulo. Number 2, kung gusto ng Pangulo, gusto mo ba ng pamilya mo? So you need to talk to your family. Number 3, you need to talk to yourself. Gusto mo ba? Number 4, kailangan mong kausapin yung industriya kung saan ka nanggaling, sa media. Kayo, dapat kausapin ko I need to talk to you. Kung talagang kung ano ba ito, mananalo ba tayo, ano bang may dadala nating programa sa Senado. And of course, number 5 is to pray, to ask for wisdom. So, hindi ganun kadali. Kaya ako naman masaya na dito sa technocrat work na binigay sa akin. So, tapusin na natin to. We have 10 months of pandemic, 10 months of the Duterte administration, and we are still struggling dito sa COVID-19. Sabi ko nga, the next 10 months will be very crucial for all of us because kung ano man ang gagawin ng administrasyong ito, it will basically lay the foundation for our recovery pagdating ng bagong administrasyon. And that goes without saying na ang PCOO has a very important role in that process. So, Secretary, nabanggit mo na rin yan, yung magiging role ng PCOO until the end of the Duterte administration. Ano po ba yung mga nakalatag pang proyekto at plano ng PCOO? Bukod dun sa mga nabanggit ko na Visayas Media Hub at Government Communication Academy at yung mga building ng PIA, Radyo Pilipinas, iba pa mga ahensya natin, itong Duterte legacy na naabalang-abala ko na pag-report sa publiko kung ano yung mga nagawa ng Presidente sa huling 5 taon niya and ano pa ang gagawin ng Presidente for the next 10 months. Alam naman natin na noong mga nakarang administration, wala namang ganitong klaseng campaign, legacy campaign. But we're doing this because we believe that we really need to report to the people kung ano mga nagawa. We believe that the State of the Nation address is not enough to inform the entire population. 3 hours is not enough, basically, to report. At naniniwala ako na once ma-inform yung mga kababayan natin kung ano yung mga nagawa ng administrasyong ito, then they will be empowered because they have the information. And when they are empowered, pagdating sa halalan, sa 2022, then they will see through the candidates available in front of them. Sino ba yung kayang tapatan ang ginawa ni Pangulong Digong? Sino ba ang kandidatong kayang higitan pa ito? 'Di ba? Kung sino ba yung kayang tapatan ang ginawa ni Pangulong Digong? Sino bang kandidatong kayang higitan pa ito? 'Di ba? Kung sino ba yung kayang tapatan ang ginawa ni Pangulong Digong? Sino bang kandidatong kayang higitan pa ito?
they they will have a sort of a better perspective sa pagboto nila sa 2022. It's about setting a benchmark. It's about setting a standard. And I think, Joey and Tina, that not only think, I believe that this legacy communications campaign should be institutionalized, adopted by the next administration and the administrations to come, because it is just incumbent upon us to really report to the people. Parang negosyo lang yan eh. Kahit ng Yes. pinakamaliit na sari-sari store, kailangan mong i-report sa asawa mo, sa anak mo, sa nag-invest dyan, kung magkano kinikita ng sari-sari store. Kung ano yung pinakamabentang candy o pinakamabentang chichirya or anong pinakamabentang bigas o delata. Kailangan mo i-report yan. Ganon din sa mga malaking kumpanya. Pag hindi mo ni-report yan, paano malaman mo ng stakeholder mo na you're doing well, you're doing okay? Yes. So, lalo na sa atin, sa gobyerno natin, we should report kasi nakasalalay sa mga taong gobyerno, sa administrasyon, yung kinabukasan ng bawat Pilipino. So it's very important na we should not look at this lightly, this legacy report. And again, this should be institutionalized by the next administration. Ayun naman. Sek, ano pa ba yung sa tingin mo biggest accomplishments ng Duterte administration ngayon na dapat Highlight pa. ma-highlight pa? Oo. At hindi makalimutan ng taong bayan pag nawala na yung Duterte, si Pangulong Duterte. Siguro, Joey, balikan natin yung mga pangako ni Presidente. No? Oo. Law and order, peace and order, anti-corruption drive, tapos yung comfortable life for every Filipino. Law and order, yung war against drugs, no? More than 60 billion worth of drugs ang nahuli. More than 2 million drug dependents have surrendered. 64% ng crime volume bumagsak dahil dito sa war against drugs. Dapat matandaan natin mga kabayan na naibalik na ang kalye sa kanila. Kasama yan sa law and order. Dapat matandaan nila na wala nang laglag bala, wala nang pastillas, gang sa airport. At yung mga oligarchs, ibang oligarchs na hindi nagbabayad ng buwis ay napagbayad ng buwis. Yung mga mayayaman na hindi sumusunod sa batas, na sinicircumvent yung ating konstitusyon ay naparusahan. Pagdating sa peace and order, nagising ating mga kapatid na Muslim sa Kamindanao na meron ng Bangsamoro Organic Law na pinirma ng Presidente, meron ng Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao na pinangarap na napakadaming administrasyon. So nandiyan ang peace and order. Yung NTF-ELCAC, more than 18,000 rebels ang sumurrender. Bumaba na. Dapat matandaan mga kabayan natin yun. Pagdating sa anti-corruption drive, marami nang natanggal, marami nang na-anunsyo, marami nang maraming napabayad ng mga malaking kumpanya. Meron tayong FOI, Freedom of Information, pinalakas yung ARTA, at pinalakas din yung Presidential Anti-Crime Commission ni Greco Bellica. Pagdating sa komportableng pamumuhay ng bawat Pilipino, bumaba ang poverty incidence from 24 to about 14%, meaning 6 million Filipinos were lifted out of poverty pre-pandemic. Gawin natin, nagkaroon ng pandemya, dumapa yung ekonomiya natin, pati yung ekonomiya ng buong mundo. So, ang daming 10 years na yung pasaporte natin, 5 years na yung ating driver's license, Malasakit Center, 2 million Filipinos have already benefited from libreng gamot, libreng pampagamot, universal health care law, pataas ang sweldo ng mga sundalo at police, 29,000 kilometers of road being built by the DPWH, more than 250 airports, 450 seaports, libreng irigasyon para sa ating mga magsasaka na maliliit, no? More than 1 million have already benefited. 260,000 hectares of land have been distributed by the DAR. So I can go on and on and on and on. On and on and on and on. I have to go, sorry. Oo nga. So, Sec Mart, bago ka lang pakalawa, your final words to our viewers, to our mga kababayan po.
Pasalamat ako sa National Press Club for fighting for freedom of the press. Pasalamat ako sa inyo for carrying the torch of freedom. Hindi lang ng press but freedom ng buong lipunan, ating demokrasya. Napakalaki ng tulong ng NPC sa ating gobyerno to remind us in government saan kami nagkamali at saan yun dapat baguhin. I believe that that freedom of the press should really be respected and should really continue, should really be fostered. Kaya nga pinapalakas din natin yung government media, ugnayan din ng government media tsaka ng private media. Kaya nung laging handa crisis communications ay naabot natin lahat ng dapat abutin sa buong Pilipinas dahil sa pakikipag-ugnayan natin sa NPC at sa kapisahan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Limitado po ang government media. Pero dahil sa crisis communications policy natin na laging handa, ay nagawa po nating maabot at maiparating at maturuan ang ating mga kababayan na kailangan mag-mask, maghugas, physical distancing. Just imagine kung wala yung KBP. Siguro, dami siguro namatay dahil hindi natin alam itong new normal. So, wag natin mamaliitin ang NPC. Wag natin mamaliitin ang media. Kaya nga medyo nabwisit nga ako nung una nung ang tagal na isama yung media sa A4 . Kasi kung kailangan nyo ng balita, kami hanapin nyo. Tapos ngayon, kami kailangan na hindi kami tumigil sa pagbabalita. Hindi kami tumigil sa pag-report. Communication is very important. Yes. Sometimes, it gets lost in the in debates sa IATF. So ayan, thank you Secretary Martin again for giving us your time. Sana pag when this is all over na yung kaguluhan, makasama na namin ulit kayo dito sa Press Club. We miss you, sir. We miss you, Oy, Secretary. alam mo, Joey, tingnan, malapit lang yung bago naming opisina diyan sa sa National Press Club, yung bagong office namin sa Times Plaza dito sa United Nations. Malapit. Yung pala sa may UN, Pumunta diyan. UN. Siguro magsalo-salo tayo ng lechon manok. Sige, Secretary. So, Senador, go na, ha? Thank Diyos you, ko po. Secretary Martin, until sa susunod nating kwentuhan. Pero alam mo, Joey, kung talagang kahit sinong media man or sinong senatoriable, kapag sinuportahan ng National Press Club at kapag Yun sinuportahan naman. Nasa likod mo kami, basta ikaw lang sa unahan, sir. sa mga affiliated partners natin sa mga lalawigan, napakalaki ng bentahe. Kaya dapat yung mga senatoriable nagpapa-interview dito sa Report of the Yun Nation. na yun. Sige, ituloy mo yan, ha? Sa likod mo lang kami. Ayan. So, Secretary Martin. Ay, Joey, let's go sa opisina. we'll- Kumain na lang tayo ng lechon manok. Pabili ako. Sige, Secretary Martin. Salamat po, Thank you sir. very much, sir. Until next time. Salamat po. So, yun, tingnan na. Magpapaalam na tayo siguro, ano? Dahil busy kasi lagi ito si Secretary, kaya hindi natin pwede makausap ng matagalan to rito. Correct. So, yun nga. Ang dami talaga accomplishments ng PCOO, di ba? At saksi ako doon nung time na nagko-cover ako sa kanila. And si Secretary halos hindi natutulog. So yan, sa ating pong mga kasama sa media na sumama sa atin via Zoom at sa ating mga tagapanood po sa Facebook. Pwede, magpapabati lang ako, Kuya Joey, kasi last week hindi ako nakabati. Oo nga pala, sige. Oo, ayan. Siyempre, yung ating loyal supporter, yan, si Joshua Buendia. Sino po ba yung mga nakaano sa atin? Tapos, siyempre, yung tatay ko. Tatay ko, yung mga kasama natin sa iba't ibang press groups. Hindi na natin isa-isahin kasi ang dami nila affiliated sa atin. Sino pa ba yung mga ibang bumati? Sa ikaw, Kuya Joy, baka may babatiin ka bago tayo Yung mga magbago. kasi nahanap nitong ating listener, si Pangulong Paul Gutierrez. Nandun po siya sa kabilang linya dahil kapanayam niya rin po si PAC, si Chairman Greco. Greco Belhica. Yan. So,
surely by Friday, kasama na po uli natin siya. Oo, ayan. Siyempre, yung mga nakatunin sa atin, mga kapwa natin, Official Director June Mendoza, Director Benedict Abaygar, tsaka yung mga iba pa pong, nako, nawala na yung mga comments na ano. Pero lahat po ng mga naki-join sa ating live stream via Facebook at yung mga kaibigan natin dyan, na reporters like si Chirk Almadin, si Miss Donna Policar, mga taga-PNP Press Corps, mga barkada Gina Mape. natin. Ayan, si Gina Mape, si Kuya Rene Maliwat, Si Rene Maliwat. si Idol T-Bone. Oh. Ayan, maraming salamat. So, Yes, so Luzon, Visayas at Mindanao sa Friday po uli. Ay, Thank you very teka, much. syempre, Ay, oo nga pala. bago tayo magpaalam, print is not dead. Ayan po, makita po We are ninyo. still here. Mate, Pinoy Expose. Police files tonight po. Ayan, at again, before we say bye for this week, ang ating mga sponsors, maraming salamat po ulit sa MX3, sa Smart, sa Pagcor, and of course, the DENR. At hanggang sa muli po, this has been your NPC Vice President, Tina Marales. And Your director. Yeah, and this has been the Meet the Press Save Manila Bay report to the nation. We'll see you again next week. Welcome to the Report to the Nation Media Forum of the National Press Club, where you get only the news and information that truly matters. Join us every week for discussion of the issues that affect our nation and our future. This program is a production of the National Press Club of the Philippines in partnership with the Strategic Communication and Information Service, Department of Environment and Natural Resources, Philippine Amusement and Gaming Corporation, Smart Philippines, and MX3. Hi, this is Attorney Larry Gadon. Mga katropa, palagi kayong manunood ng itong Report to the Nation. No? Ito ay weekly media forum ng National Press Club. At lahat talaga ng inyong mapapakinggan dito ay siguradong mga importante at mahalagang informasyon. Maraming salamat. Ang mga nanunood ng Report to the Nation ay hindi bobo! Ayos!